चिकोन येयले आनी क्रिटिसायज करप हें सारकें न्हू. आमी खंय सिलिंडर जेन्ना 50 रुपया वाडलो स्टार्टींग, मागीर आतां आनीक 50, तेन्ना आमी प्रेस घेवन आमी वचोन कलेक्टराक मेमोरंडम दिलो, चीफ मिनिस्टराक सांगलें, सगळें केलां. पण आतां म्हारगाय वाडत आहा, म्हणजे स्टॉप जावपाचो खंयसरूच आमकां दिसना. वेदर इट इज सिलिंडर, वेदर इट इज पेट्रोल, वेदर इट इज डिझल, वेदर इट इज एसेन्शियल कमोडिटीज. जेन्ना पेट्रोल वाडटा तेन्ना तूर दाल, घी, ऑयल, खावपाची ऑयल म्हणटा, बाकीचे हे सगळे वस्तू वाडटा. रायस आसूं आनी कितें आसूं तें कळना, ते 50 पैसे 40 पैसे. बट जेन्ना तूं 10 किलो घेता ओ केन्ना तूं 50 किलो घेता तेन्ना तुका कळटा की बॅगाचेर 20 रुपया. हांव मागता तेंचे कडेन आयज की सामान्य लोकां खातीर तेणी मेमोरंडम आपल्या ओन सरकाराक दिवचो. आपल्या मेमोरंडम एक बरें लेटर बरोवन दिवचें की म्हारगाय वाडलेली आहा, की सरकार बीजेपी आसूं, काँग्रेस आसूं आनी कोण आसूं, म्हारगाय जेन्ना वाडटा ती सगळ्यांक लागता, तेका पार्टी लागना. पार्टी इज सेकंडरी. म्हारगाय जी आहा ही सर्वसामान्य रावपी मनशाक एक प्रायस आनी तेंकां एक प्रायस सेम आसता. पेट्रोल डिझलूय सेम. सो त्या खातीर बारीक मनशा खातीर जे कितें काम करपाक जाय सरकारान तें करूंकूच जाय. आनी स्पेशली गृह आधाराचे जे पयशे येताले ते 500 रुपया वाडोवन दिता सांगलेले सीएमान, ते वाडोवंक ना, पूण आदले पयशे दिवचे हे आमचें मागणें. एज अ ऑपोजिशन वी वॉन्ट दॅट ओल्ड बॅलन्स टू बी क्लियर्ड. ते अजुनूय जावंक ना क्लियर. टप्प्या टप्प्यांनी दिता म्हणून सांगला. हांवूय तितूंत उलयल्लो तेजे कडेन, तेणें हांगा आय वील स्टार्ट रिलीजिंग, बट अजुनूय येवंक ना सगळे महिलांक पयशे. तशेंच जाणट्यांक येवंक ना अजुनूय. जाणटे मातशे फाटीं फुडें जाल्ले आहा. दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम फॉर एल्डर्स एंड ऑल्सो फॉर स्पेशली तेंचे पयशे उरोंक पान्ना. जे हँडिकॅप आसता, स्पेशल चिल्ड्रन आसता, तेंचे पयशे उरोंक पान्ना. तेंचे एवरी मंथ त्या टायमार येवपाक जाय, कित्याक तेंकां वखदां घेवची पडटा. हे सगळे वस्तू आयज कन्सर्न आहा. एवरी सिटीजन हॅज गॉट अ कन्सर्न अबाउट द प्रायस रायज. एवरी सिटीजन इज कन्सर्न अबाउट दे नॉट गेटिंग their money. I know that economy of lot of countries have shaken up. You look at Sri Lanka, they don't have sugar, they don't have oil, they don't have diesel, they don't have petrol. Everything has shoot up so much. LPG cylinder. We are much better in India, but still the common man is burdened. जो सर्वसामान्य मनीस आहे तेजेर बर्डन आहे. सो पयलीं सिलिंडरूय सांगलेलो आनी एक्स्ट्रा दितले आनी लास्ट सीएमाचे ना ते सगळे ना ते सीएमाची बायल कशें स्टेटमेंट करूंक शकना. सीएम स्टेटमेंट करतलो. वी रिस्पेक्ट हीज वायफ, शी इज अ नायस पर्सन. इट्स नॉट दॅट शी इज बॅड, बट स्टेटमेंट सीएम करतलो न्हू तो. आतां कोणाक मेळटलो तो सिलिंडर, वेदर इट इज BPL, वेदर इट इज 3 सिलिंडर्स 1 सिलिंडर. पूण म्हाका दिसता ते सारकें न्हू ते सर, की बीपीएल खूब कमी लोक आहा गोंयांत. आनी तेंकां ती फॉर्मेलिटी जाता म्हणसर आनी तेंकां ते पयशे येता म्हणसर तेंकां घाम येतलो. सो दिता जाल्यार डायरेक्ट दिवप. सर म्हणजे तेका आनी फॉर्मेलिटी तसले ते आसोंक जायना. सर आनी बाकीचे लोक कितलेच गरीब आहा. बीपीएलाचेच लोक गरीब अशे ना न्हू, दुसरे लोक गरीब आहा. सर, कन्नडा महासंघ यांच्यानी आपले पॅनल ह्या इलेक्शनाक भितर घालतले म्हणून परवरी सांगला. तेन्ना एज अ ऑपोजिशन लिडर म्हणून तुमी कितें सांगू? सी एवरी कम्युनिटी हू इज स्टेईंग इन गोवा हॅव अ रायट, हू हॅव अ वोटींग रायट, तेंकां रायट आहा बसपाक. आमी कोणाक स्टॉप करूंक शकना. सो आमचे जे सगळे गोंयकार आहा तेंच्यांनी फॉर्म भरूंकूच जाय न्हू. अशें न्हू की फाल्यां तूं कर्नाटका गेलो ऑर तूं UP गेलो आनी तुवें थिंगासरले आधार कार्ड आनी इलेक्शन कार्ड केलें, तुका बसोंक जायना? तुकाय बसोंक जाता. थिंगासरलो लोक तुका कितलो मान्य करतलो, मान्यता दितलो तेजेर आहा. आनी हिंगासर कितें आहा, आमचे जे स्थानीक लोक आहा ते सगळे एक्टीव आहा. पीपल वील फील्ड गुड कॅन्डिडेट्स. प्रत्येक विलेजीन पॅनल आहा, पंचायतीची पॅनल आहा, जी एक्झिस्टिंग पंचायत पॅनल आहा, ऑपोजिशनाचे पॅनल असतात. सो पीपल वील फील्ड. इट इज ऑन टू द जनरल पब्लीक टू डिसायड कोण जिखतलो पळय. तशें बंद करपाक जायना कोणाक. Congress was supposed to, after the elections, go on all Goa Padiyatra in different constituencies.
As leader of the opposition, what do you have to say? Because nobody has gone. There is no Paryat. See, it is miscommunicated. It is not Padyatra. It is a yatra which they went in every constituency. It was because of the new GPCC president who was nominated by the center. So he went to meet each and every block. So he has met each and every block in every constituency. Now, the next course of action, they will, GPCC will start. That I am not interested in. So the DCP minister has fired another salvo against you, saying that when you were the NPPDA chairman, you have converted land of your own property. See, he has given statements. He has been series of He is personally targeting, which is not right in politics. Ata, I am a businessman before I could become a MLA. Now he has already filed a case where I have shown that land is being used for farm purpose. The पोंडाची माती काढून वयर दवरल्या ती आता क्लियर करपाची आहा. ती अजूनही क्लियर करूंक ना, तिंगा काम अजूनही चालू आहा. आता इन दॅट दे आर फायलिंग अ complaint. So it is nothing but vindictive politics. And I have explained to the Chief Minister also. He is quiet about it. First he said he will look into it. He is quiet about it. So it is natural. जे कोण opposition असतात तेंका target आहात. So in politics that is part of it. And we have whatever he wants to do in regards to ODP of Kalangut, Arparanagua, Parra, he is free to do. He is a minister. But how many times are we going to look at this? Chairman गेल्या फाटी सिल्वेरा आसलो, मिनिस्टर आनी कोण आसलो तो इलेक्शनाक शेणलो आता, दोगूय जाण शेणले. आता are you going to haunt them? And how many people are you going to haunt? So next government which will come is going to throw what Mr. Rane has done out, and something else is going to come. Whether a BJP government will come and a new minister, if that minister will say that this minister what he has done is wrong. It's not minister. The person who does this is a team, it's a committee appointed by the planning authority. In that there are town planners, there are deputy town planners, there are chief town planners, there is every person who is involved to do this planning. And it was done by the same government. Now whatever they want to do, they are free to do. He is a minister, he can do anything. No comments. लेट परिकर त्यांच्यामुळे ती वावरपी कार्यकर्ते आशिल्ले. तुमची अशी मागणी आसा की तांकां OST आणि सेक्रेटरीएट करपाची. ना मागणी ना. आदी पर्रीकराचो एक सेक्रेटरी आसलो आमचो शैलेश उगाडेकर. ही इज वन ऑफ आवर पर्सनल सेक्रेटरी. देर इज नथिंग रॉंग इन दॅट. तितून कितें आहा? जो तर तो एक टायमार पर्रीकराचो सेक्रेटरी आसलो तो आतां जावंक जायना पर्सनल सेक्रेटरी आमचो जावंक जाता. काही वॉर्डातली नावं एकाच वॉर्डातली 3-3 वॉर्डात तेजेर ऑलरेडी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वेदर इट इज रेज मागोज आय थिंक पिलेन और नेरूल ते सगळे इलेक्शन कमिशना कडेन गेल्या and they have shown that there are discrepancies in delimitation. And now earlier also I have spoken to Chief Election, State Election Commission. He said any discrepancy like that we will look into it and we will change it. So let them change. No? आता तेका दाखयल्ले आहा केदार आमचो MLA सालिगांवचो तेणे दाखयल्ले आहा, त्या पंचायतीन दाखयल्ले आहा, मेंबरांनी दाखयल्ले आहा. There are discrepancies. So wherever there are discrepancies, people who are of that ward can make a representation to the State Election Commission, to the Mamledar, and that has to be rectified. Or people are free to go to the court to rectify it. So that particular village can be kept on hold. Like Adi Kalangutan problem zalle, आमी ते election after 2 weeks केले. Elections upon 2 weeks उपरांत Kalangutचे election जाले. So तशें जावंक शकता. That depends on how big the discrepancy is. That is up to the State Election Commission to decide. So after filing of the FIR, after the series of accusations by the history minister, Michael Lobo is slightly gone quiet.
No press It's not a conferences. caution Are you of- under some pressure? It's not a caution of quiet or something. The government which is just formed is a new government. We are taking up issues one at a time. But it is the same It is- government is continuing. Yeah, it is. Earlier I was in the government. I am in the opposition. आम्ही इश्यू काढीत आहा न्हू. प्रायस रायजाचेर सांगलो तुका आमी. विंडीकली पॉलिटिक्स चालू आहा तेजेर सांगलो. आमी उलयत आहा. सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक. असेंब्ली आतां फुडल्या म्हयन्यान येवपाची आहा. थिंगाय आमकां